Millions worldwide face the challenges of cataracts. Our objectives are more than just to restore sight. Our aims are to enhance the quality of life by enabling them to lead a more productive lives by offering the gift of vision to those who struggle to see, taking care of their welfare need and cultivate a sense of belonging while fostering a positive impact to the community. KPJ Miri Specialist Hospital, committed to its CSR goals, plans to launch an initiative called Vision of Hope to provide free cataract surgery to underprivileged individuals in Miri. Nama saya Tina binti Bula. Saya di rumah sajalah masak, nyuci pakaian semualah yang saya ada, menyapu-nyapu lah. Saya mau jahit seluar pun susah. Tidak masuk jarum. Itu dia punya benang tidak masuk. Nama saya Anyi Jau Bengsakayan. Memang saya mau supaya mata saya dapat melihat baik. Semua mata tidak dapat melihat lagi, kabur saja. Itulah pertama saya harap Tuhan memberkati kita lah. Untuk puluhan baik dari saya Putih Sungai Kelatup ni ya. Baka baca aku tay itu sige nada itu leh dalam maka bana tay. Lagi lebuh kemaya ke jalai tadi utainya tinggi baru saya ke terbah saya ke jalai dah nanti stable. Saya ke tumbang saya kutu kira ke orang kesusah penempatannya dan kira ke cukup bakal kita yang menjaga kais pagi makai paginya. Nama Sahari bin Ri, saya berasal dari Rayak Dalat. Macam aku tu macam mohon nelayan memang susah lah. Aku ada 6 bulan dah saya dah keluar. Lepas mendapat penglihatan yang bagus, aku mau jadi nelayan balik aja. Aku saya dah minta lain. Dapat jalan, dapat cari nafkah, ya aja. Ya aja. Nama aku Bancau Anak Udan. Tidak nampak lagi mata aku. Dia diam diri macam ini. Ada juga nampak tapi tidak jauh lah. Belum saya meninggal ini dunia saya memang mau tuh lihat tuh manusia tuh terang-terang semua. At KPJ Miri, our commitment is not just to healthcare, but to make a real difference in the lives of our community members. Through the Vision of Hope program, we are giving 10 deserving individuals the gift of free cataract surgeries, helping them regain their sight and most importantly, improve their quality of life. We believe that health is the foundation of brighter future, and through this initiative, we hope to inspire and create lasting changes. KPJ Miri is always here for you with open hearts and dedicated care, supporting the people of Miri every step of the way. Thank you. As an eye specialist, it is both a privilege and a responsibility to restore sight and renew hope in the lives of my patients. Offering these cataract surgeries at no cost is a way for us to give back to the community and make a real difference. Seeing the joy and renewed independence in my patient after their cataract surgery is incredibly rewarding. It reminds me of the power of hope and how it transforms lives. I'm honored to be a part of their journey towards a brighter and clearer future. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kamu lah. Terima kasih dapat nolong saya. Terima kasih KPJ Miri. KPJ Miri.